Hello children, welcome to YouTube classes of ATL Bright Stars High School. In today's video, the lesson is for 4th class students and the subject is science. So children, you all should buy these books, race term books from the school, and after you buy the lessons, you can start the video, watching the videos of the subject in our YouTube channel. Okay, now let us start the lesson. So in your textbook, there are 4 lessons for your science subject. So let me read you the topics that are present in your 4th class textbook. Plants, preparing and storing food. Are you able to see, children? So these are your books and you had to buy them. You can come to school and you can buy these books, and we can start the lessons as soon as you all buy the books. So first lesson is plants, preparing and storing food. Plants, living and surviving. Animals, how life goes on. Animals, living and surviving. So in all the classes from 1st class to 4th class in science subject, we are going to learn about plants as well as the animals. Plants gurinchi, tarvata animals gurinchi kuda manamu ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ టర్మ్ బుక్స్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో ఇన్ టుడేస్ లెసన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ప్లాంట్స్, ప్రిపేరింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఫుడ్. సో నౌ లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో చిల్డ్రన్, టర్న్ టు పేజ్ నంబర్ 130 and get ready to watch your textbook on the screen. Okay, now let us open our textbook to the subject science, and the first lesson in science is plants, preparing and storing food. Okay children, what is the name of the first lesson? Plants, preparing and storing food. So how do plants prepare their food? How do plants store their food? So that we will learn in this lesson. So first, let us start with this boosters. Get started. Unscramble the letters to find the names of these leaves. So we have to unscramble the letters that are given here to find the names of the leaves. Children, see here some leaves pictures of the leaves are given here, and we have to find the names of the leaves that are given here. So first one is, if you see the letters that are given here, ULTOS. Can you tell me the name of the leaves that is present here? The name of the leaf that is present here is lotus. So take your pencils and get ready. So first we will start writing here lotus, LOTUS, and then second one. So what is the name of the second picture? What is the name of the leaf that is present in the second picture? Okay, let me zoom you. Tell me what is the name of the second picture leaf that is present in the second picture? It is, can you guess the children? Can you guess it? Papaya. Papaya. So write the answer. Papaya. Next. So here, next you can see ABANAN. Can you recognize the leaf here, children? Children, can you recognize the leaf? The leaf that is present here is banana. What is the name of the leaf that is present here? Banana. BANANA. Can you spell the name of, can you spell banana? BANANA. Okay, next leaf. So what is the name of the next leaf? We all use this leaf during festivals in our homes. Can you guess it? What is the leaf that is present here? It is mango. MANGO. It is mango. So next we can see here finally AEELPP. So what is the name of the leaf that is present here? People. PEEPAL.
P-E-E-P-A-L. The name of the leaf that is present here is people. So children, you have to take your pencils or pens and you can write in this answers. And the space is given here. You try to complete your answer in the space that is provided here. See children, in my previous video on science subject, I have already posted you about the reading of the lesson. So please first you stop here and then go watch that video and come back to the explanation of the lesson. See already నేను ఒక రీడింగ్ వీడియోని అప్లోడ్ చేశాను యూట్యూబ్లో, ప్లేలిస్ట్లో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఉంటుంది. సో ఆ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క వీడియోని చూడండి. ఇది లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో. ఓకే, so first para, we shall read the first para now. So please take your textbooks and keep it in your hands so that you can read the lesson. How green and beautiful is this tree? It is full of green leaves. Why are leaves green? Why do most plants and trees have green leaves? The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green. Only green leaves can make food for the plant or the tree since they contain chlorophyll. Green leaves need air, water and sunlight to prepare food. So this is the reading of the first para, children. So now let us start the explanation of the first para. How green and beautiful is this tree? See children, look at this banyan tree. What is the name of the tree? Here in figure 1.1 you can see a banyan tree. So how is that banyan tree? What is the color of the leaves? What is the color of the leaves the banyan tree has? So green. So the tree is very beautiful. So tree chala andanga green color lo undanta. So why is the tree green and colorful? Because it is full of green leaves. A tree ki full ga em unnayanta? Green leaves anevi unnayanta. So children, have you ever thought why are the leaves green? మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా లీవ్స్ గ్రీన్గా ఎందుకు ఉంటున్నాయని? ఎనీబడి నోస్ ది ఆన్సర్? ఓకే, మెనీ నో ద ఆన్సర్. ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ బికాస్ of a substance called chlorophyll. Why do most plants and trees have green leaves? So if we see in our surroundings, మన చుట్టుపక్కల పరిసరాలలో మనం చూసుకుంటే చాలా ప్లాంట్స్, చెట్లు కానీ మొక్కలు కానీ ఏ కలర్లో ఉంటాయి? చాలా ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి. సో ఎందుకు అవన్నీ గ్రీన్ కలర్లోనే ఉన్నాయి, వేరే కలర్లో ఎందుకు లేవు అంటే ప్లాంట్స్లో తర్వాత ట్రీస్లో ఉన్న లీవ్స్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక సబ్స్టాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ద నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ chlorophyll. The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green. So ఒక సబ్స్టాన్స్ లీవ్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సబ్స్టాన్స్ వల్ల ఈ లీవ్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి? గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. So why are the leaves green in color? The leaves are green in color due to the presence of chlorophyll. So what is chlorophyll అని కూడా అడగచ్చు. So chlorophyll is a substance that is present in leaves and that makes the leaf green. Okay, only green leaves can make food for the plant or the tree since they contain chlorophyll. So వేరే చెట్లు లేకపోతే వేరే లీవ్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయా? చేసుకోలేవు. ఓన్లీ గ్రీన్ లీవ్స్. సో గ్రీన్ లీవ్స్ మాత్రమే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకు అంటే దే కంటైన్ క్లోరోఫిల్. వై? బికాస్ దే కంటైన్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ అనే సబ్స్టాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ లీవ్స్ అన్నీ కూడా తనంతటికి తానే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. అంతే ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోట్రాఫ్స్ అని అంటాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆటోట్రాఫ్స్? ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్, ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఫీడింగ్.
సో ఏవైతే ప్లాంట్స్ తనంతట తానే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయో దానిని ఏమంటాం, ఆటోట్రాఫ్స్ అంటాం. సో గ్రీన్ లీవ్స్ అవంతటికి అవే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే వాటికి ఏం కావాలి? ద గ్రీన్ లీవ్స్ నీడ్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ సన్లైట్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. సో గ్రీన్ లీవ్స్ దే రిక్వైర్, దే నీడ్. సో బేసిక్గా ఈ గ్రీన్ లీవ్స్కి ఏమేమి కావాలి? ఎయిర్ ఉండాలి, వాటర్ ఉండాలి, సన్లైట్ ఉండాలి. ఆ మూడు ఉంటేనే అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. సో ఇప్పుడు మనము మన గ్రౌండ్లో లేకపోతే మన గార్డెన్లో ఒక ప్లాంట్ని వేస్తాం. అది ఎలా పెరుగుతుంది? హౌ డస్ ఇట్ గ్రో? When we provide it with air, water and sunlight. So in our next classes we will see if there is no water, what happens to the plants. If there is no air, what happens to the plants. If there is no sunlight, what happens to the plants అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ ఈ లెసన్లోనే నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పారా ఆఫ్ అవర్ లెసన్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్? Plants preparing and storing food. Okay, so let us come to the second para. So in second para, what do we see here? We see the food for plants. So how do they prepare food, or how do they get food? So what is the food for plants? We see. So let me read the para. A plant takes in water from the soil and carbon dioxide from the air. In the presence of sunlight, green leaves change air and water into food in the form of sugar. Sunlight provides energy to these leaves for preparing food. Hence, water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight are needed by leaves to prepare food. So try to read the lesson again and again. So first in this para, a plant takes in water from the soil. So oka plant ki water ekkadi nunchi vastundi? Soil nunche vastundi. ఓకే, మనం ఏమన్నాం ఇక్కడ? గ్రీన్ లీవ్స్కి ఏమేమి కావాలి అన్నాము? ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ సన్లైట్. సో ఒక ప్లాంట్కి ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలి? 3 things ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ఎ ప్లాంట్ టు గ్రో. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎయిర్, సెకండ్ వన్ వాటర్, థర్డ్ వన్ సన్లైట్. సో ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు ప్లాంట్కి? ద వాటర్ దట్ వి పోర్ టు ద ప్లాంట్. సో మనము ఒక చెట్టుని, ఒక ప్లాంట్ని నాటినప్పుడు దానికి వాటర్ పోస్తా అంటాం కదా. సో ఆ ప్లాంట్కి అక్కడి నుంచైనా వాటర్ వస్తుంది. లేదంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు, రెయిన్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ రెయిన్స్ ద వాటర్ విల్ బీ ఆన్ ఇన్ ద సాయిల్. సో సాయిల్లో ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్ అనేది కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్. ఎయిర్ నుంచి ప్లాంట్స్కి ఏమొస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. So next, in the presence of sunlight, green leaves change air and water into food in the form of sugar. So here we can see the 3 things that are available to the plants. Okay. Okay, so first one, where do we get this water from? We get the water from the soil. We get carbon dioxide from the air. Air నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, సన్లైట్ ఉంటే మాత్రమే ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే చేంజ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షుగర్. సో ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఎయిర్ నుంచి వచ్చినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అదేవిధంగా వాటర్, సాయిల్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్ని తీసుకొని అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ దెమ్ ఇంటూ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షుగర్. సో షుగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కార్బోహైడ్రేట్. కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సైడ్. సో ఈ 3 మనకు ఫుడ్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సన్లైట్ ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ టు దీస్ లీవ్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్. సో ఇప్పుడు మనకు కూడా ఫుడ్ తీసుకుంటేనే కదా ఎనర్జీ వచ్చేది. అదేవిధంగా లీవ్స్కి కూడా ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి సన్లైట్ అనేది ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, హెన్స్ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ ఆర్ నీడెడ్ బై లీవ్స్ టు ప్రిపేర్
ఫుడ్. సో కాబట్టి ఒక లీఫ్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే వాట్ డస్ ఇట్ రిక్వైర్? ఇట్ రిక్వైర్స్ వాటర్. సెకండ్ థింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ chlorophyll. Fourth one is sunlight. So in this para we have learned what are the things that are needed for the plants to prepare food. ఒక plant కి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి థింగ్స్ ఏవేవి అనేవి మనం నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, come on tell with me children. First one is water, second one is carbon dioxide, third one is chlorophyll and the fourth one is sunlight. So ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రమే లీవ్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. సో దీంట్లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ప్లాంట్స్ అనేవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. ఓకే, so have you understood children? Okay, next let us move to the next para. Photo means light and synthesis means putting together. Since sunlight is required to put water and carbon dioxide together to prepare food, this process is called photosynthesis. So what is meant by photosynthesis? Photosynthesis అనేది ఏంటి? ఫోటో అంటే ఏంటి? లైట్. సో మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే మనము ఒక ఫోటో తీయాలి అంటే ఏం కావాలి? సో డార్క్ ఉంటే లైట్ ఫోటో వస్తుందా? క్లియర్గా రాదు కదా. సో లైట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఫోటో వస్తుంది. కాబట్టి ఫోటో మీన్స్ లైట్. Okay, photo means light and synthesis means putting together. Synthesis అంటే ఏంటి? Putting together or preparing food. Since sunlight is required to put water and carbon dioxide together to prepare food, this process is called as photosynthesis. So ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు photosynthesis? ఎందుకు ఈ వర్డ్ అనేది వచ్చిందంటే ఈ సన్లైట్ అనేది ఎందుకు అవసరం? ఈ సన్లైట్ అనేది వాటర్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కలుపుకొని అవి రెండుని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నారు? ఫోటోసింథసిస్ అని అంటున్నారు. అర్థమైందా? ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ మోర్ టైమ్. సో ఈ సన్లైట్ని ఉపయోగించి okay, sunlight is required to put water and carbon dioxide together to prepare food. So food ni prepare cheyadaniki manaku kavalsinatuvantivi 4 things. Evevi? Water, carbon dioxide, chlorophyll, sunlight. So chlorophyll already undi leaves lo. Enduku? Leaves only are preparing the food. So that's why is sunlight unte water and carbon dioxide together they prepare the food and this process is called as photosynthesis. What is this process called? This process is called as photosynthesis. So see children here in figure 1.2. See, this is the leaf. So this leaf, it's taking this plant. So it is some leaf, just a leaf is taken here. So the plant gets the water from the soil. So plants ki water ekkadi nunchi vastundi? Soil nunchi vastundi. And then carbon dioxide from the air nunchi carbon dioxide ni teeskuntundi. And then already the leaf is green in color, so the leaf has chlorophyll. And then fourth thing is sunlight kuda avasram. So ee rakamga 4 things untene water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight are the things that are required to prepare food. So this process is called as photosynthesis. So this carbon dioxide is absorbed by the leaf and oxygen is released. So that we will learn in the next part of the lesson. So that's all for today children. We'll try to explain in both. We'll try to explain in Telugu as well as English because some students are from other schools and they are unable to understand if we take the classes in English. So sometimes we are using Telugu also to make the students understand. Okay children, that's all for the lesson today. You had to identify the hard words that are there in this lesson. So can you tell me what are the hard words or what are the new words that you find here?
So the new word that you find here is chlorophyll. So the new word you find here is chlorophyll, and then you find carbon dioxide. Okay, then photosynthesis. Okay, the three words, or if you don't know some other words, so take a pencil and underline your difficult words and try to write them 5 times, and then try to practice the reading of the lesson. So in our next class we are going to learn about parts of a leaf. So in next class we will know about the parts of leaf. Okay children, bye, take care.